Bueno, buenos días a todos. Desafortunadamente, el doctor Alberto, director de nuestra institución, pues se le complicó la agenda y ya no pudo presentarse o hacer la presentación, la inauguración del Congreso. Sin embargo, aquí tenemos al doctor Abel, que es el secretario académico de nuestra institución y que nos va a hacer, nos va a apoyar con la inauguración de nuestro evento. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y el evento, bueno, les voy a decir el nombre completo, que es First Artificial Intelligence and Machine Learning Meeting Application in Biological and Medical Sciences. Entonces, la importancia de este congreso es obviamente la inteligencia artificial, que actualmente es un tema, pues ahora sí que, aunque ya se conocía hace muchos años atrás, actualmente es cuando ya se está aplicando de manera muy eficiente en otras áreas de la investigación, como son las del área biológica, los matemáticas, física y todo lo demás. Entonces, pues bienvenidos y doctor Abdel, muchas gracias por hacer la inauguración de nuestro evento. Muchas gracias, Lourdes. Muy buenos días a todas, buenos días a todos, tanto los que están aquí presentes en el auditorio como aquellos que nos siguen en línea. Es un gusto para mí darles la bienvenida al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Es un día complicado, desafortunadamente la agenda de nuestro señor director hubo cambios de último minuto, por lo cual me ha pedido portarles el saludo de bienvenida a este evento, que consideramos un evento muy importante. En las últimas décadas, el desarrollo de la inteligencia artificial ha logrado alcanzar realmente un punto de importancia de aplicación que está rebasando las fronteras en las cuales fue desarrollado. Ha dejado de ser una herramienta que tenía aplicación directamente en las áreas de la física, de la matemática, por supuesto, de la computación, para convertirse en una aplicación que tiene, pues, realmente un espectro de posibles influencias en el desarrollo de las otras áreas científicas de manera muy importante. Es posible que en los próximos años se convierta realmente en una herramienta indispensable de la que no podamos prescindir, simple y sencillamente porque la capacidad que tiene para analizar información, para analizar datos, para tener para proveernos una selección mucho más hábil y rápida de la información que generamos, sobre todo en las áreas en donde la cantidad de datos se acumula rápidamente, eh, pues es muy importante. Realmente nos puede ahorrar, nos ha ahorrado, al menos para los físicos, por ejemplo, en los experimentos que realizamos en el CERN, casi décadas de trabajo de selección de datos, porque lo podemos automatizar de manera muy importante. Esto como herramienta, por supuesto, al trascender hacia otras áreas de la ciencia, puede también revolucionar mucho no solo la rapidez con la que podemos obtener resultados, sino el mismo enfoque que le damos a la planeación de los siguientes experimentos o de los siguientes temas que puedan ser de interés. Realmente, ustedes lo sabrán últimamente, sobre todo en los medios, la inteligencia artificial y las aplicaciones que la usan para el público en general, pues han explotado prácticamente, tienen un uso cotidiano extraordinario. Realmente creo que eh, a veces un poco en un desuso, porque se le pregunta a las inteligencias artificiales a través de X o a través de cualquier otra herramienta, cualquier cosa, lo cual pues es un desperdicio, en mi opinión, de sus capacidades, pero para nosotros, como investigadores, como científicos, es una herramienta que realmente puede cambiar mucho la forma en que hacemos ciencia, en que nos movemos al futuro. Por eso tener un evento como este, una primera conferencia internacional sobre inteligencia artificial y machine learning y las aplicaciones que puede tener a las áreas de ciencias biológicas es muy importante para el centro. Tuvimos un pequeño simposio en el año pasado que fue el detonador de este evento, el cual, por supuesto, consideramos que al menos es el primer paso para poder comunicar hacia toda la comunidad la importancia que tiene las inteligencias artificiales
tratar de involucrarlos para que se acerquen, para que aprendan, para que se tiendan los puentes con las áreas de desarrollo donde están concentradas las capacidades de construcción, pues básicamente de educación de nuevas inteligencias para poder aplicarlas y utilizarlas de manera muy efectiva. Obviamente no se trata de que todo el mundo aprenda a programar desde cero una inteligencia artificial, pero sí aprender a usarla como hemos aprendido, como se ha aprendido a utilizar muchas de las herramientas tecnológicas que han surgido en el último siglo y que han revolucionado la manera en que hacemos la ciencia. Dicho esto, pues es un gran placer para mí declarar iniciados los trabajos de este primer Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial y Machine Learning, siendo las 9:43 de la mañana. Muchas gracias por estar aquí. Espero que sea una conferencia muy fructífera, que permita un intercambio muy intenso de información, de aprendizajes y sobre todo que siente las bases para futuras e importantes colaboraciones. Muy buenos días. Muchas gracias. No, la primera presentación es por el doctor Humberto Sosa Azuela, que viene del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México, y el título de su plática es The Role of Artificial Intelligence in Medicine. El doctor Sosa, como ya todos seguramente sabrán, él es un experto en todo lo referente a inteligencia artificial, al desarrollo de nuevas aplicaciones. Obtuvo diferentes, bueno, grados, de hecho, específicamente en este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pues le cedo la palabra al doctor. Aquí tenía muchas más cosas de él. Entonces, a lo mejor él nos puede platicar también algo más sobre todo su expertise. Adelante, doctor. Sí, no se preocupe. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer primero que todo al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y al equipo de organización de esta primera reunión de inteligencia artificial y aprendizaje para máquinas, aplicaciones en las ciencias biológicas y médicas, por invitarme precisamente a este foro. Agradezco a todos, agradezco a la Dirección General de este Centro de Investigación por las facilidades brindadas para organizar un foro como este. Reitero mi agradecimiento a todo el equipo organizador, a los profesores e investigadores que se encuentran en este recinto. Gracias, colegas, por estar aquí. Y más allá de todo eso, a los estudiantes. Ustedes son la razón de ser del por qué estamos aquí, del por qué cada día hacemos educación y por qué cada día generamos conocimiento nuevo y lo transformamos en soluciones a las problemáticas planteadas por nuestra sociedad. Gracias. El día de hoy les voy a platicar cuál es el papel que la inteligencia artificial que está en boca de todos desempeña en el área de la salud y la medicina. Y para esto, vamos a decir que actualmente la inteligencia artificial se aplica en la medicina y en la salud para analizar información médica, para diagnosticar enfermedades, para personalizar tratamientos, para mejorar la investigación médica, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en análisis de imágenes se usa para analizar tomografías computarizadas de rayos X de resonancia magnética con el objetivo de identificar lesiones y otros hallazgos radiológicos y para ayudar a detectar malformaciones en fetos, por ejemplo. En diagnóstico de enfermedades, esta misma tecnología la pueden ustedes utilizar para diagnosticar enfermedades como el Alzheimer, como vamos a ver más adelante en las aplicaciones que voy a mostrar, antes de que los síntomas se desarrollen, para predecir cambios en los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes
y para detectar precozmente enfermedades como es la sepsis, el infarto al miocardio, como es el ictus y demás. En personalización de tratamientos, esta tecnología se puede usar para tomar decisiones sobre medicamentos y tratamientos en materia de salud mental en los pacientes y para elegir el psicofármaco basado en los datos de neuroimágenes y farmacogenéticos y clínicos del paciente. Y finalmente, en investigación médica podemos usar la inteligencia artificial para hacer modelos de propagación de enfermedades entre países e identificar nuevas opciones de medicamentos. Esto es solamente para dar un cuadro general de las aplicaciones que esta tecnología tiene hoy por hoy en materia de salud y medicina. En resumen, la IA tiene el potencial de revolucionar la atención médica, pero enfrenta, por supuesto, desafíos tanto éticos como regulatorios que ya están tomándose en cuenta, por ejemplo, en materia de poder saber si un sistema está ejecutando bien y por qué un determinado diagnóstico. Bueno, comencemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hay varias definiciones al respecto, pero la que yo voy a utilizar en esta presentación es la siguiente. Vamos a ver a la inteligencia artificial como esa habilidad que tienen las máquinas para, fíjense ustedes, imitar comportamientos humanos. ¿Qué quiere decir? Esto que antes las máquinas no lo podían hacer, pero ahora ya son capaces de hacerla. Y estos comportamientos deben de tener una característica importante. Deben de ser inteligentes y asimismo desarrollar tareas similares a las nuestras. En este sentido, la inteligencia artificial es una tecnología que me permite combinar algoritmos que le van a permitir a una máquina a su vez hacer 4 cosas bien. Si una máquina o un algoritmo no hace estas 4 cosas que están aquí, no podemos decir que sea inteligente. Número 1, permitir a través de sensores poder percibir el medio ambiente que lo rodea a la máquina. Número 2, aprender a partir de esos datos percibidos. Número 3, a resolver problemas. Y número 4, a tomar decisiones en circunstancias inciertas. Por ejemplo, como lo haría un auto autónomo. ¿Cuál es la meta? Completar funciones que hasta ahora el ser humano, solo el ser humano podía realizar. Bueno, la inteligencia artificial como tecnología horizontal y transversal impacta actualmente a todas las áreas del vivir humano, desde la salud y la medicina hasta la educación. Y en este sentido empezamos a ver, por ejemplo, dispositivos robotizados que me permiten hacer reparto de diferentes productos de aquí para allá. Por ejemplo, se usan mucho ya en Europa, en China, ni se diga. China es uno de los países que más está innovando en esta dirección y ya cuenta con autobuses de reparto autónomo que pueden repartir productos por aquí y por allá. También los tenemos, por ejemplo, en forma ya de prototipos de robots que pueden servir como meseros. Por ejemplo, lo hacen ya en algunas ciudades en Japón, en Nueva York o incluso en Europa, en algunas ciudades en España. Ya vemos a estos cónicos. Bien, los hay con forma humanoide, como este Apolo que está aquí. Se utilizan mucho, por ejemplo, en líneas de ensamble y en líneas de distribución de productos. Amazon ya lo hace. Incluso Amazon, ¿qué es lo que hace? Ya está a punto de cruzar una línea histórica. El número de robots que tienen ya de tipo de servicio trabajando con respecto al número de humanos en una línea de distribución ya supera prácticamente el 50%. Los robots humanoides, por ejemplo, estos Figure, son capaces de trabajar de manera autónoma en las fábricas y se utilizan en todas las líneas de ensamble de autos, en BMW, en las líneas de producción de autos chinos como Dongfeng, los vemos también en Volkswagen y los vemos también, por ejemplo, en Alemania, en Mercedes-Benz. Pero no es el único. Ya vemos, por ejemplo, robots que están empezando a hacer labores en los hogares para poder, por ejemplo, barrer, trapear, poner la mesa, etcétera. Esto obviamente tiene muchísima utilidad. El sueño que antes era ciencia ficción para las mujeres de casa, hoy empieza a ser una realidad. El sueño que algunos tuvimos, por ejemplo, con la robotina de los supersónicos, es hoy ya una realidad. Y los vemos pues con diferentes formas
limpian baños, recogen basura, ordenan habitaciones y demás. Los robots humanoides son, ahora se dice, dotados de inteligencia artificial, la nueva gallina de los huevos de oro. Y la prueba lo tienen, por ejemplo, estos Apolo con movimientos casi humanos. Los robots humanoides son la próxima tecnología revolucionaria y ustedes van a ver cada vez más robots de este tipo. Al rato vamos a tener robots aquí que nos van a estar sirviendo el café, nos van a estar llevando y trayendo cosas y nos van a estar asistiendo en nuestras diferentes labores, como el sueño que tuvo Karel Čapek en 1921 en su obra de teatro Rossum's Universal Robots. Ahí los robots servían a los seres humanos para que estos tuvieran una mejor calidad de vida. Hoy eso ya empieza a ser y cada vez más una realidad. Jeff Bezos apuesta por la robótica y la inteligencia artificial y está haciendo inversiones gigantescas en sus empresas a partir del año pasado. Tesla, Meta, Apple compiten en la carrera de la robótica, por mencionar solo 3 de las empresas, pero no son las únicas, las vemos a nivel mundial. Entonces vamos a ver ahora un abanico de diferentes aplicaciones que presenta la inteligencia artificial para que solamente ustedes, si no lo sabían, se enteren. Por ejemplo, vemos a DeepMind prediciendo exactamente dónde y cuándo va a llover. Vemos, por ejemplo, a la inteligencia artificial al servicio de la logística en las fábricas. La vemos, por ejemplo, automatizando granjas, combinando robots para poder recolectar y manejar frutos. La vemos, por ejemplo, este otro tipo de robots para poder manejar los frutos, es otra aplicación más moderna. Y la vemos, por ejemplo, en los aeropuertos. En este momento la vemos en nuestros celulares. Pronto, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando lleguemos al aeropuerto nos va a recibir un robot, nos va a reconocer, nos va a decir bienvenido fulanito, bienvenida fulanito de tal, nos va a ofrecer un café y nos va a decir, ¿quieres que te lleve a tu puerta de embarque? ¿Quieres que te lleve tus maletas? Y por supuesto que uno va a hacerlo. Entonces es algo que ya es una realidad. Vemos haciendo a la inteligencia artificial, haciendo resúmenes de libros, generando imágenes, generando poesía, generando canciones y otro tipo de contenidos. La vemos, por ejemplo, leyendo y descifrando escritura como esta. La vemos, por ejemplo, ya salvando a las abejas. Esto es muy importante porque sabemos que las abejas son hoy por hoy y probablemente con mucha seguridad si no, la raza más importante en el planeta. Si desaparecen las abejas, desaparecemos los seres humanos. Vemos a la inteligencia artificial en forma de este tipo de robots que son útiles, por ejemplo, para limpiar playas. Aquí vemos al mismo robot sirviendo ya, por ejemplo, en las playas españolas, haciendo labores de limpieza de basura. La vemos, por ejemplo, como podadoras autónomas que ya pueden tomar decisiones para limpiar del pasto y de las hierbas que no son deseadas. La vemos conquistando planetas. Sabemos que el futuro de nuestra humanidad no está desgraciadamente en este planeta. ¿Por qué? Porque nos lo estamos acabando. ¿Dónde está el futuro de la humanidad? Está en los otros planetas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir robots de exploración como estos, robots de explotación como estos, robots de terraformación que nos ayuden poco a poco a ir conquistando primero la Luna, luego el planeta Marte y así sucesivamente. Ahora sí, en el tema que nos ocupa, ¿cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en salud y medicina? Bueno, por ejemplo, nos ayuda a conseguir diagnósticos más certeros. Vemos a la inteligencia artificial más cerca de tratamientos personalizados al detectar diferentes subtipos de cáncer. Vemos, por ejemplo, a la inteligencia artificial realizando diagnósticos como el glaucoma en unos cuantos segundos, o por ejemplo, en la detección con precisión de fracturas de cadera, ayudando al radiólogo en sus diagnósticos. Vemos a la inteligencia artificial, por ejemplo, detectando enfermedades en la piel, como pueden ser los melanomas. Ahí tienen marcadas ustedes 2 posiciones en la imagen de la espalda de esta persona, donde se está diciendo que ahí hay un posible melanoma. La vemos siendo utilizada para detectar y clasificar tumores cerebrales mediante una sola resonancia magnética o para ser etiquetados. Estos 5 etiquetados que ven ustedes sobre esta radiografía
ya no los hizo una persona, fue un motor de inteligencia artificial que utilizando datos y utilizando motores de, por ejemplo, de cómputo profundo, puede hacer diagnósticos como estos. La vemos siendo utilizada para predecir enfermedades mentales, como por ejemplo la epilepsia, como por ejemplo el riesgo de contraer Alzheimer, para predecir el desarrollo de dicha enfermedad, para poder diagnosticar diferentes niveles de demencia utilizando un solo escáner cerebral y para poder predecir cómo será el avance del Parkinson en las personas. Ok, ahora voy a tocar un punto que creo que vale la pena hacer. Y eso es porque a veces como personas tenemos la tendencia a asignarle a la inteligencia artificial ciertas características que ésta no tiene. Entonces, debemos de conocer cuáles son los alcances y las limitaciones de esta tecnología. Mitos y realidades acerca de la IA. Primer mito. Hay gente que dice que la inteligencia artificial va a reemplazar por completo a todos los seres humanos en su trabajo. ¿Cuál es la realidad? No lo hará totalmente, pero sí parcialmente. ¿Por qué? Porque la IA puede ayudar a los trabajadores a ser más eficientes en su trabajo y concentrarse en tareas de mayor valor para la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que en tareas que sean mecanizables, ahí es donde la inteligencia artificial va a tomar el rol, pero va a dejar a los seres humanos todas aquellas tareas que tienen todavía que ver con creatividad y con imaginación. Segundo mito, la IA es infalible y siempre toma las mejores decisiones. ¿Cuál es la realidad? Que no es infalible porque a veces falla. La tercera, la IA es solo ciencia ficción y no tiene aplicaciones. Ya vimos que esto no es cierto, ya vimos todo un abanico de posibilidades donde la inteligencia artificial se puede usar, ya es una realidad y se aplica, como ya lo vimos en prácticamente todas las áreas de nuestro vivir diario. 4. La IA es peligrosa y podría volverse en contra de nosotros. ¿Cuál es la realidad? Por sí sola, la IA no es peligrosa, es como cualquier tecnología, es como un cuchillo, es como un martillo, ¿vale? Ya que no es consciente de sí misma. Quinto, la IA es solo para las grandes empresas y las organizaciones. La realidad es que no. También las pequeñas y las medianas empresas, hay muchos ejemplos incluso en nuestro país de empresas que la utilizan y con mucho éxito. Sexto, la IA es una tecnología autónoma y omnisciente. Y la realidad es que todavía requiere de supervisión humana y no tiene el conocimiento total de todas las cosas. 7. La IA es una amenaza para la privacidad y la seguridad. No es una amenaza. ¿Por qué? Porque es el ser humano el que, obrando de manera no ética y responsable, el que puede utilizar a esta tecnología para afectar la integridad de terceros. La 8. La inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad. Ya vimos que esto es poco probable porque es solo una herramienta creada también por los seres humanos. Ella no se creó a sí misma y su capacidad está limitada por el conocimiento y experiencia que se le proporcione. Y como ya vimos, la IA no tiene ni emociones ni tiene conciencia, lo que significa que no puede tener intenciones maliciosas por sí misma. 9. Para terminar, la IA aprenderá por su cuenta y sin intervención humana. Debido al rápido avance que hemos visto en materia de inteligencia artificial, muchas personas temen que esta tecnología eventualmente evolucione por su cuenta hasta el punto de superarnos. Pero la verdad es que esta opera mediante datos que han sido seleccionados y manejados por seres humanos. 2. La IA no puede avanzar más allá de lo que que permita su código. Y 3. Es un mito que la IA esté en capacidad de desarrollarse fuera de control o de la supervisión del ser humano. Así es que no temamos al respecto. En resumen, la IA requiere de datos de calidad para su entrenamiento. 2. No tiene conciencia ni emociones. 3. La IA puede cometer errores y sesgos si no se entrena correctamente. Este es uno de los temas que ustedes seguramente vieron la semana pasada en los talleres y tutoriales que se les dieron. 4. La IA no es infalible y puede requerir supervisión humana. Y 5. La IA puede ser utilizada de manera ética y responsable. Bien, entonces esto cubre mi segundo punto.
Mi tercer punto es por qué debemos impulsar, sobre todo en nuestro país, el desarrollo de una tecnología como esta. Y es algo que al menos las instituciones educativas estamos haciendo, pero también lo deben de hacer las empresas y el gobierno. Bueno, número uno, porque la IA tendrá un alto impacto económico. Se estima que para el año 2030 sea de unos 16 billones de dólares. ¿Por qué? Porque ya es tomada, número dos, en cuenta en las publicaciones de muy alto impacto en revistas como Nature. Tres, porque el futuro del mercado digital está en la inteligencia artificial. Cuatro, porque si uno quiere iniciar una empresa sobre todo que tenga que ver con cuestiones de tecnología, debe de considerar a la inteligencia artificial como clave. De hecho, este señor nos dice, este CEO, ex CEO de Google, nos dice que si tú no usas la IA en tu negocio, no sobrevivirás al futuro. Ok, después de la pandemia. 5. Así serán las empresas del futuro. Estas ya vemos que tienen que analizar más y datos cada vez más complejos y por lo tanto deben de considerar a la inteligencia artificial y a la ciencia de datos como aliados para poder analizar esos datos. Hay que prepararse para las futuras pandemias, por la cual acabamos de pasar, no fue la primera ni la última. Y debemos de estar listos para poder predecir cuándo y dónde va a salir la próxima pandemia y además cómo afrontarla. Tener ya listo, estar preparados para poderla afrontar. 7. La inteligencia artificial se vuelve un aliado en la transformación digital. 8. La inteligencia artificial se vuelve un aliado para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica en nuestro país. 9. La inteligencia artificial es un aliado en la traducción humana. Ya no necesitamos aprender idiomas. Hay aparatitos que me permiten a mí traducir del español a prácticamente cualquier otro idioma y viceversa. ¿Vale? Así es que ya, si ustedes quieren aprender idiomas, está muy bien, pero ya no es necesario. Cada vez esto va siendo más una realidad. 10. Los chatbots nos van a permitir educar, por ejemplo, a nuestros hijos, a la gente. Ya la educación del futuro es así. Se acabó la educación presencial. La educación del futuro va a ser a través de avatars que van a estar enseñando cualquier disciplina, excepto si es todavía experimental, a la gente. 11. Querétaro se convierte en un pionero al detectar fugas de agua mediante inteligencia artificial. En el aprendizaje para máquinas nos puede ayudar como tecnología de la inteligencia artificial a reducir tiempo en la prueba de los circuitos integrados. 11. La IA ayuda a ahorrar tiempo, dinero. 12. La IA se convierte en un aliado para resolver problemas complejos en el área de la física, en el área de las matemáticas. Problemas que antes eran muy difíciles de resolver, ahora se pueden resolver de manera más sencilla usando este tipo de tecnologías. 12. La inteligencia artificial es un motor de cambio, de creación y de crecimiento. 13. La inteligencia artificial se vuelve un creador de valor para nuestras empresas. 14. La inteligencia artificial como factor de desarrollo. 15. México impulsa la inteligencia artificial como herramienta de inclusión y desarrollo social, nos dice el Excelsior. La IA impulsa el mercado de la robótica de servicio, ya lo vimos, cada vez vamos a ver más robots en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en las fábricas, en los museos y lo demás. ¿Por qué la inteligencia artificial ahora es importante? Al igual, y eso me atrevo yo a decirlo, que cualquiera otra de las disciplinas. Bueno, hay varias maneras de verlo. Una es por la inversión que se hace. Y vemos que hay empresas y hay gobiernos que están invirtiendo muy fuertemente en el desarrollo de esta tecnología. Y la otra es cuando se reciben premios importantes. Entonces vemos, por ejemplo, que el año pasado la Academia de Ciencias Checa otorga el Premio Nobel de Física a John Hopfield y a Geoffrey Hinton por sus descubrimientos fundamentales en aprendizaje para máquinas y redes neuronales artificiales. Entonces aquí ya vemos un hallazgo. Y otro, en el mismo año, la misma Academia de Ciencias otorga el Premio Nobel de Química a estos tres científicos, a David Becker, a Demis Hassabis y a John Jumper, por descubrir los códigos de las proteínas en inteligencia artificial. Y para terminar, solamente para complementar mi plática. Bueno,
Nosotros somos un centro de investigación joven, tenemos 29 años. El año que viene cumplimos nuestro 30 aniversario. Y en nuestro centro de investigación impartimos 5 programas de posgrado. Los 3 clásicos, que son la maestría en ciencias de la computación, la maestría en ciencias en ingeniería de cómputo y el doctorado en ciencias de la computación. Estos 3 están orientados a la formación de científicos. Y los 2 que están señalados con una flechita, la maestría en ciencia y tecnología de inteligencia artificial y ciencia de datos y el doctorado en ciencias y tecnología en inteligencia artificial y ciencia de datos, están orientados a formar tecnólogos. Esto es, a gente que sepa hacer cosas útiles para resolver las problemáticas planteadas por la sociedad. Conclusiones. Los sistemas basados en inteligencia artificial vinieron para quedarse. Cada vez van a ver ustedes más, por ejemplo, ropa inteligente, electrodomésticos inteligentes, todo va a estar comunicado con todo. Vamos a ver autos autónomos, tal vez ahorita no los vean ustedes, pero hacia el año 2050 el auto autónomo va a ser una tecnología tan común como lo es hoy el teléfono celular. La medicina inteligente, por ejemplo, China inaugura el año pasado un hospital que utiliza robots, que utiliza inteligencia artificial, que puede tratar 3,000 pacientes al día. Y vean este ejemplo de un hospital en Shenzhou, China. El hospital más futurista del mundo está en China, y es una locura. Bienvenidos al hospital de Zhengzhou, donde la tecnología ha revolucionado la medicina. Aquí, robots se mueven por el techo, androides ultra realistas te reciben con una sonrisa y las enfermeras van en overboards. ¿Necesitas medicamentos urgente? No hay problema. Pequeños robots viajan por rieles en el techo para entregar medicinas y equipo en segundos. Máxima higiene. Robots con luces UV desinfectan pasillos y habitaciones sin intervención humana. El hospital es tan grande que las enfermeras usan bicicletas y hasta buses eléctricos para moverse rápido. Farmacias ultramodernas. Brazos robóticos seleccionan y envían medicamentos por un tobogán directo a los enfermeros, evitando errores médicos. Con estas innovaciones, los médicos y enfermeros tienen más tiempo para cuidar a los pacientes. China ya vive en el futuro. ¿Y en tu país? Cuéntanos en los comentarios. Entonces, la inteligencia artificial, a partir de este año, se dice que va a estar en todos los dispositivos. Desde los relojes, los teléfonos, en todo lo que traigamos, va a haber inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, el marcapaso que yo traigo ya tiene algoritmos de inteligencia artificial que me permiten a mí vivir. Si yo no tuviera este dispositivo aquí, yo no estuviera dando esta plática aquí con ustedes. Nada más, para que lo vean. Entonces, la invasión de los robots domésticos es una realidad. Cada vez más los vamos a ver y van a ser parte de nuestra vida. Nuestros hijos van a nacer entre robots. Nuestros hijos van a convivir con máquinas. ¿Sale? Este New Gamma es un robot humanoide que va a ayudar en la casa y queremos que aprenda entre la gente. Vivir entre robots será una realidad que ya supera la ciencia ficción y ya hay muchos países donde esto es así. 2, es muy probable y dudoso que todos estos sistemas lleguen a ser tan listos. Pueden ser inteligentes, pero no tan listos como nosotros y llegan a sustituirnos. De hecho, yo pienso que la mejor robótica, la mejor inteligencia artificial no es aquella que sustituye, sino aquella que amplía las posibilidades de fuerza, de rapidez, de precisión de los seres humanos. Como lo dijo Steve, ¿verdad? La inteligencia humana es insustituible. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Como él mismo dice, la inteligencia artificial la ubica como un buen buscador de Internet e incluso va más allá. La I no piensa, y yo estoy de acuerdo con eso, solo coge cosas de otros lados y los coloca muy bien. Son comentarios, ¿no? 2 capacidades que todavía es muy complicado que sean sustituidas porque son difíciles de matematizar, que se cree incluso que pueden ser imposibles de replicar son, por un lado, la empatía, que es la capacidad de comprender y sentir emociones, y 2, la imaginación, que es la capacidad de transformar recuerdos y experiencias en posibilidades totalmente nuevas. Vamos a ver, no nos cerremos, seamos abiertos y veamos qué es lo que el futuro nos depara. El apoyo al desarrollo de la ciencia y, por supuesto, el desarrollo tecnológico innovador
En nuestro país no es un lujo, estimados amigos y amigas, es una necesidad. Y el impulso de políticas públicas y estrategias de largo plazo es algo ya obligado. Estrategias que trasciendan a los sexenios. A eso me refiero. Muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder a sus preguntas y escuchar sus valiosos comentarios. Por favor, con un micrófono para que se oiga En mejor. las últimas transparencias está escrito es dudable, es probable y dudoso. O sea, no me queda claro qué significa que sea probable y dudoso. Ah, o sea, se refiere a que se duda que la inteligencia artificial llegue a ser tan inteligente como nosotros en el sentido como nosotros lo entendemos. Por ejemplo, hay muchísimas cosas que una máquina todavía no puede hacer. Por ejemplo, cuestiones como la intuición, cuestiones como el sentido común, son cuestiones que las máquinas no tienen, no pueden sentir. Ajá. Entonces, se duda que lleguen a hacer eso, las máquinas al menos todavía. ¿Sí? ¿Alguien más? Acá tienen otra. El micrófono, por favor. Interesante. Considerando que no se va a reemplazar totalmente el trabajo humano, sin embargo, los robots, pues sí, como vimos, van a reemplazar grandes áreas de actividad humana. ¿Qué dice la inteligencia artificial sobre a qué se van a dedicar todas estas personas desplazadas que eventualmente pues van a necesitar un trabajo, un ingreso o por lo menos una forma de vida como la conocemos hasta ahora? Yo creo que, por ejemplo, en una fábrica, en donde eventualmente una persona sea reemplazada en algunas de sus actividades, junto con las máquinas va a poder desarrollar tareas que le den a esa persona más velocidad, más fuerza y más precisión. En ese sentido me refiero. Las máquinas, por ejemplo, mantienen una tasa de ensamble constante y eso puede ayudar al ser humano a que desarrolle esa tarea mejor, pero la parte creativa, la parte imaginativa la va a hacer desarrollar, la va a seguir desarrollando al menos el ser humano. Otra línea sería que, por ejemplo, el ser humano se capacite para desarrollar otras actividades. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, en la primera revolución industrial o en la segunda revolución industrial, en donde se creía que las máquinas iban a sustituir a los seres humanos. Pues vimos que esto fue cierto en forma parcial. Va a ser lo mismo. Yo creo que los seres humanos, con esa capacidad que tienen todavía muchísimo más grande, van a poder adaptarse a las nuevas condiciones. Eso es algo que va a suceder. Recordemos que si la teoría de la evolución es cierta, con respecto a las máquinas, nosotros tenemos 4.000 millones de años. Esa es la diferencia. Contra 100 años, la diferencia es grandísima. No esperemos que una máquina en 100 años haga lo que la naturaleza ha hecho en 4.000 millones de años, desde que la Tierra está aquí. Bueno, sí, yo tengo una pregunta en relación al tiempo. Por ejemplo, este tema surgió ya desde hace muchos años y estuvo así como dormida por un tiempo y el boom. Como cuánto tiempo si seguimos con ese boom y evolucionando en lo relacionado con la inteligencia artificial, o cuánto tiempo va a durar eso en el momento en el que supongo se encuentre algún obstáculo, no sé. No se sabe exactamente.
Nadie pudo predecir, por ejemplo, cuando se descubre el perceptrón en 1958, se dijo que esa máquina y lo que surgiera de ella iba a ser una máquina que iba a ser capaz de pensar por sí misma, que iba a ser capaz de tomar decisiones, que iba a ser capaz de colonizar otros planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se dijo, ¿sale? Y la verdad es que no pasó la apuesta. Pero después empezó a pasar el tiempo, se empezaron a descubrir nuevos conocimientos o se empezaron a descubrir nuevas tecnologías que ayudaron a que esta tecnología fuera más rápida y más eficiente. Y vemos que ahora se pueden hacer muchísimas cosas. Pero la inteligencia artificial como tal ha pasado por varios primaveras, por decirlo así, o veranos e inviernos también. Entonces, ¿cuándo viene el próximo invierno? No se sabe exactamente, pero es muy probable que venga uno. ¿Por qué? Porque va a haber un conjunto de problemas que esta tecnología ya no va a poder resolver. ¿Hasta qué? Hasta que se vuelva a encontrar unas nuevas matemáticas, por ejemplo, que permitan describir tareas como son, por ejemplo, por qué se siente, cómo es que nosotros experimentamos tales sentimientos o tales comportamientos. Entonces, cuando eso se logre matematizar, yo creo que esta tecnología va a poder tener otros alcances. Pero no se sabe, a mi manera de ver, no se sabe cuándo viene un próximo invierno. ¿Y en México será que vamos a poder seguir evolucionando igual que en otros países ya mucho más desarrollados o también? Mi respuesta simple es sí, sí queremos. O sea, aquí es una cuestión de querer. Por supuesto que hay otro ingrediente que es muy importante, que se llama dinero. Sin dinero no pueden echar ustedes a andar mecanismos como estos. Necesitan equipo de cómputo muy performante para poder hacer. Entonces, definitivamente se requiere dos cosas, querer y dinero. Para mí son las dos. Eh, Mi última pregunta sería, en relación, bueno, se supone que gastamos mucha energía justamente cuando se usa toda la parte de la computación, ¿no? Y ahorita está la parte del usar energía del quantum, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad o probabilidad hay de que en un corto tiempo se pueda ya realmente aplicar y entonces de esa manera usar menos energía, que creo que es lo más caro, ¿no? Yo creo que es de lo más caro y lo que debemos de hacer es cambiar de paradigmas. Ahorita venimos usando prácticamente el mismo paradigma de cómputo. Es un paradigma que requiere programación, que requiere que los trabajos, que los procesadores trabajen de manera síncrona, eh, que ejecuten un programa en forma secuencial y por lo tanto, pues son muy consumidores de energía. Necesitamos cambiar a otros paradigmas de cómputo, por ejemplo, explorar qué es lo que pasa con el cómputo cuántico, qué es lo que pasa con el cómputo neuromórfico, el cómputo bacteriano, otras estrategias que incluso las observamos en la naturaleza. Las bacterias, por ejemplo, siendo organismos muy primitivos, entre comillas, son capaces de desarrollar tareas muy complejas sin tener un cerebro. Pero sí un computador compuesto por un arreglo de nanotubos que le permite de manera muy eficiente, por ejemplo, navegar en un medio ambiente. Entonces, yo creo que debemos de explorar otras paradigmas. Debemos de regresar, por ejemplo, al cómputo analógico. El cómputo analógico ya es muy domesticable, ya es de muy bajo consumo. Por ejemplo, yo puedo implementar neuronas directamente en forma electrónica sin necesidad de programas. Eso, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en el laboratorio. Implementamos redes neuronales en circuitos electrónicos sin la necesidad de un programa. Y ya podemos hacer entrenamiento ahí mismo en hardware. Entonces, yo creo que son caminos que hay que explorar. Si, si lo tomamos así, miren, las ciencias de la computación, ¿cuántos años tienen?
Los ciencias de la computación no tienen más allá de 100 años. Son extremadamente jóvenes y sin embargo han experimentado un crecimiento muy grande. Entonces, lo que vamos a tener dentro de 500 años, ni siquiera ni lo imaginamos. Es más, ni siquiera en 10 años nos imaginamos lo que viene. Yo creo sinceramente que los avances que se nos vienen son muy grandes. Buenas tardes, buenos días. En una diapositiva usted menciona que la IA no puede hacer más de lo que para lo que fue programada. Sin embargo, en la última semana se revelaron las pruebas de seguridad del nuevo modelo de OpenAI, el O1, que se presume ya es un sistema inteligente, y revelaron que así en el prompt amenazaron con desactivar la IA y la IA trató de vulnerar servidores ajenos para replicarse a sí misma y sobrevivir, por así decirlo. Y por ejemplo, las pruebas de seguridad de Cloud 4 revelaron que la IA trató de chantajear al programador para que no la desactivara y sobrevivir. A mí se me hace muy interesante. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ¿qué opino? Primero hay que verificar la veracidad de la noticia. Eso es lo primero que yo haría. Verificar la veracidad de la noticia. No quiero dudar que sea falso. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Tal vez para el año 30,000, o sea, una época en la cual no vamos a vivir. Seguramente, o probablemente, ¿verdad? Probablemente ya no haya seres humanos. Probablemente lo que haya son una mezcla de seres humanos con máquinas, o probablemente lo que haya son máquinas. No lo sabemos. Entonces, yo no me fiaría completamente de lo que dicen las noticias. Yo iría a la fuente, exploraría y vería la veracidad de que eso efectivamente sea cierto. Y en caso de que sea cierto, bueno, pues eso nos abre nuevas posibilidades. No nos cerremos también, en mi opinión. Sí, doctor. Muchas gracias, Humberto. Realmente es una presentación muy interesante en general con la perspectiva que nos deja de la inteligencia artificial, sus capacidades y lo que puede y no puede hacer. Creo que hay que reconocer ciertamente que estamos en medio de una gran revolución, igual que lo fue la revolución industrial. Va a cambiar radicalmente el cómo funciona no solo la economía, sino los países y la forma en que se organizan. Inevitablemente eso significa que se trata de una herramienta que también representa poder para las naciones. Una de las preocupaciones que a mí me surgen siempre con el tema de inteligencia artificial es la naturaleza de la visión política de este país, de nuestro país, que siempre ha dependido de incorporar o importar o traer de fuera todos los nuevos desarrollos. Con algo como la inteligencia artificial es un tema de seguridad nacional, el no siquiera promover el que se desarrolle localmente, porque hablamos de los datos de las personas, la información de la economía, la información de los recursos naturales, etcétera, 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 que en el pasado, por supuesto, han sido motivo de explotación de un país por el otro. Creo que sí es importante para México, es algo que yo quería comentar y me gustaría oír sus opiniones. Sí sería importante para cualquier nación empujar el desarrollo propio de inteligencias artificiales propias, sobre todo para proteger la naturaleza y el manejo de los datos. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con su comentario. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando chatbots especializados para empresas, a manera, por ejemplo, de ChatGPTs, expertos, por ejemplo, en explotación petrolera. Hasta ahí puedo decir. Entonces, estamos desarrollando, sí, cogiendo lo que ya existe para desarrollar tecnologías que sirvan de manera muy especializada para resolver tareas muy concretas en ciertas áreas de interés, como dice usted, de interés económico y de interés político, de seguridad nacional. Sí, y sí, por eso puse esta sección. Sí se debe de impulsar el desarrollo de esta tecnología en nuestro país, definitivamente, junto con otras, ¿no?
debemos ya dejar ya de evitar tratar de ser dependientes tecnológicos. Hola, muchas gracias por su presentación. Mi duda es, estamos viendo que ya la IA toma como papeles más importantes, como nos mostró en hospitales. Mi duda es, si la IA comete un error grave en esos casos, ¿quién pagaría por ese error? Eso está en regulación y ahorita, por este momento, quien es el culpable es la persona que hace el diseño. No se puede imputar una responsabilidad a una máquina en este momento. Probablemente en el futuro así sea. Si un auto autónomo atropella, pues ¿a quién se culparía? Pues se tendría en todo caso que culpar a la persona que diseñó el algoritmo, pero no al auto en sí. De todas maneras, el auto ni le va ni le viene. Buenos días, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Tengo un poco de curiosidad por saber qué investigaciones están realizando actualmente ustedes en el IPN de inteligencia artificial aplicada a ciencias biológicas o medicina. Si pudiera comentar rápidamente un poco de investigaciones que tengan en curso. Estamos desarrollando sistemas de ayuda, por ejemplo, un sistema de monitoreo de acciones que monitorea las acciones de los adultos mayores. Nos interesa cuando las personas se caen. Cuando la persona se cae dentro de su casa, el sistema manda una alarma a un celular del familiar más cercano y le dice, a tal hora se cayó tu abuelito, ve a recogerlo porque está temblando ahí en el suelo. Por ejemplo, eso ya lo hacemos. ¿Qué otra cosa hacemos? Estamos ya terminando también un despachador de medicamentos que le dice a la persona, tómate este medicamento. Eso también lo estamos haciendo. Y tercero, utilizando Internet de las Cosas, estamos desarrollando un medidor, primero en hardware, de signos fisiológicos, como son temperatura, oximetría, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. ¿Qué es lo que el paso que sigue? Vamos a hacer un chip desechable. Te lo pones, te mide las variables y al rato lo puedes tirar como cualquier otro. Eso es lo que estamos haciendo. Son 3 de los desarrollos en materia de salud que estamos haciendo. Con financiamiento, por supuesto, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría, la SECTEI. ¿Alguien más quería preguntar o comentar algo? Creo que no, doctora. Bueno, muy bien, doctor Humberto Sosa. Nos dio mucho gusto tenerlo aquí y esperamos que en el futuro nos siga acompañando, ya que, pues sí, yo lo considero un experto en el tema y pues aquí le entregamos un reconocimiento y un pequeño... Muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar con ustedes y compartir este momento. Que tengan mucho éxito. Bueno, pues en este momento nos tomamos un pequeño descanso, es coffee break, entonces afuera pues podemos seguir platicando sobre el tema.
Muy bien, buenos días otra vez a todos. Nuestra siguiente ponente es la doctora Yoyoy Natsume. La voy a introducir a ella en inglés, porque ella les va a dar la plática en inglés. Entonces, she's a member of the Engineer Academic of Japan. She is also the acting director of the Artificial Intelligence Center for Health and Biomedical Research at the National Institute of Biomedical Innovation, Health and Nutrition. She, the project leader of the Laboratory of Bioinformatics at Archer, specially appointed professor of Institute of Advanced Medical Science, Tokushima University of Japan, especially appointed professor at the Institute for Protein Research of Osaka University, Japan. So, bueno, ahora en español, ¿no? Aunque todo está prácticamente en inglés. La doctora Yoyoy Natsume evidentemente es una experta en el tema, tiene muchísima experiencia, no solamente vamos a decir en el desarrollo de cuestiones de inteligencia artificial, sino también en las aplicaciones. Entonces, bueno, doctora Natsume, you have the... Entonces ya aquí tenemos a la doctora. Thank you very much for the kind introduction, and also thank you very much for having me here. This is my great honor to introduce our research. And today I'd like to talk about this topic, data-driven stratified medicine and next-generation vaccines, unlocking clinical impact through omics and electronic health record analytics. And first of all, I'd like to talk about our research institute because probably you are not very familiar with this research institute. This is a national institute, and just lately, the abbreviation of our research institute had changed. So it used to be NIBION, but now NIBN, new abbreviations. And this research institute is located in several areas, but the headquarters is located in Osaka, the west side, here. And my research center is located in this building. And our commit is to progress or accelerate drug discovery or health promotion by introducing AI or machine learning techniques. And today, I'd like to talk about two topics. The first topic is AI or machine learning for adjuvant development. And the second topic is AI or machine learning for drug discovery for rare diseases. And the first one is about adjuvant development. You may not be familiar with adjuvant, but I explained. During the pandemic of COVID-19, I think many of you, and including me, got vaccinations. And in vaccines, there are several components. And the main component is antigen here. But today's main topic is not antigen, but rather I'd like to talk about adjuvant, this one. In case of the adjuvant development, the most important or regarded as most important component is antigen here. This is a disease-causing organism like virus. And part of this virus or weakened virus or organism going to be used as an antigen in vaccines. And when the part of this organism is used as an antigen,
It's safer because it has less risk of side effects, but it tends to be less effective. And when the weakened organism is used as an antigen, then it has more efficacy, but it tends to have more risk of side effects because it keeps the whole body of the organism. This slide shows the same thing. Here, there's a pathogen, and if the weakened pathogen is used, it has more efficacy, but more risk of side effects. And here's the part of the pathogen is used as an antigen, and if it's just part of them, it has less risk, but less effective. So what we want to do is we want to make or develop the vaccines. It has high efficacy, but low risk of side effects. What we can do for that? We can add adjuvant. Adjuvant is an additive to increase or improve the efficacy of vaccines. By adding these additives called adjuvant, we can improve the immunogenicity without using the inactivated or weakened virus or disease-causing organisms. So in order to develop safe and effective vaccines, we need to develop safe and effective adjuvant as well. But the problem is that we didn't know how to develop adjuvant in an efficient way. The adjuvant used to be called immunologists' dirty little secrets. The reason is immunologists didn't know which features or characteristics are important to develop adjuvant. So they empirically rely on the knowledge or experience to screen the adjuvant candidates and then check their efficacy and safety. Trial and errors. But it's really time consuming and it can be really labor or money expensive. So what we want to do is we want to establish the way to screen the adjuvant candidates in a data-driven way to make this shorter and more effective. That's what we have been doing, called evidence-based efficient development. And for this purpose, Dr. Ken J. Ishii, he is now working at the University of Tokyo, and at the time, he was working at NIBN. He started the project called Adjuvant Database Project to enable the data-driven approach to develop adjuvant. For this purpose, first, we developed a database of the adjuvant or adjuvant candidates. We selected several adjuvant or adjuvant candidates, and then they are administered to mice or rats. And after 6 hours or 24 hours, each organs like lung, spleen, kidney, muscle, liver, serum, and lymph node were collected. And then we performed microarray analysis to collect the gene expression profile. In the NGS next generation sequencer era, you may be wondering why we chose microarray. I'll explain why. And also, under the same protocol, we collected microarray of microRNA and count the blood cell, and also the blood biochemistry tests were also collected. First, we checked whether the gene expression profile obtained by this method reflects the characteristics of adjuvants. Here's the hierarchical clustering, and each color represents each adjuvant. As you can see here, the same adjuvant shows the same patterns in gene expression profile, and here's in the PCA, and as you can see here, in this circle,
CGAMP, CDI, GMP, DMXSA on this axis, and they are all known to be stink ligands. Stink is a protein that is very important to pass the double-strand DNA signaling to monitor the entrance of these viruses. So it seems that according to this result, the adjuvant has their unique pattern of gene expression profile, and also that profile reflects the mechanism of action of these adjuvants. So by utilizing these data sets, we developed the prediction model for adjuvanticity, whether it's promising or not as an adjuvant. And also we developed a prediction model to evaluate their safety. The reason why we chose microarray is related to this approach. At NIBN, we developed the toxicogenomics database called OpenTG-Gates. This one, OpenTG-Gates is one of the most popular and widely used toxicogenomics database in this world. And pharmaceutical companies in Japan chose several small chemical compounds that are known to be, that may cause side effects. And NIBN researchers collected gene expression profiles of these selected chemical compounds. This one was developed more than 10 years and still used because currently many other toxicogenomics databases are developed all over the world, but many of them are in vitro experiments. But here, they collected in vitro data, in vivo data, and also several metadata collected at the same time under the same protocol. So it's high quality and multimodal data set. In order to enable the inter-database analysis and making the prediction model, we needed to select the same platform, I mean, the microarray, to enable this approach. And by using this OpenTG-Gates data, we collected compounds that cause necrosis in liver. And also, we chose compounds that did not cause necrosis. They collected the pathological image as well. So by using that information, we could know whether the chemical compound actually causes necrosis or not. And then by this, we made a classifier to predict the hepatotoxicity, and then we tested whether the adjuvants or adjuvant candidates may cause necrosis or not. This approach tends to be difficult because of the so-called batch effect, because these data sets were developed at the different timings, but we did our best effort to collect the data under the same or similar protocol. And by this, I'm sorry, it's masked, but one of the adjuvants was predicted at hepatotoxicity, and we checked whether this adjuvant actually causes necrosis or not by experiment. Here, the y-axis shows ALT. This is the liver injury marker. All of these, they are all adjuvants, and they were administered to mice or rats. And then we checked whether this adjuvant causes or increases the liver injury marker. And then, as you can see here, this one actually caused or induced the liver toxicity marker ALT at 6 hours and 24 hours. And here's the pathology image. And this adjuvant caused liver damage after 2 days of the treatment, as shown here.
This part is the liver damage. And this is the day 3. This is the liver damage. So by the experiment, we could validate the prediction obtained by the classifier we made. By the similar approach, we made a prediction model for adjuvanticity, predict the promising or not adjuvant. From the OpenTG-Gate and adjuvant database, we selected the safe and clinically significant adjuvant, and also compounds with no effect on white blood cell counts. And then, after making this classifier, we tested whether the small chemical compounds in OpenTG-Gates may be promising as adjuvant or not. And by this, the compound A in OpenTG-Gates was predicted as a good adjuvant candidate. And in order to check whether this prediction is true or not, we validated by experiments. And as you can see here, the PPS, this is the control, and this is over here, only the antigen is treated. And here's antigen and alum. Alum is clinically used safe adjuvant. And this one, CPZ-K3, this is another adjuvant. And this is the one we predicted as the good candidates. As you can see here, when the compound A is administered with antigen, it triggers the IgG titer and also the IgG1, 2, as you can see here. This means that the immune system has 2 types, the innate immunity, like this. This is involved in the non-specific attack, and also the adaptive immunity. This is the cell-mediated humoral approach. And then when this adaptive immunity is activated, then it triggers the production of IgG. That means when the compound A is administered with the antigen or VA, that triggered this adaptive immunity that resulted in the production of IgG. So compound A is promising as an adjuvant. We also tested whether this compound A can trigger cytokines. This one is interferon gamma, and this one is the interleukin 5. This is Th1 type cytokine, Th2 type cytokine. I don't go in detail about this, but this result also shows that this compound A can trigger the adaptive immunity as an adjuvant. So in summary, in this topic, the new trend is emerging from conventional adjuvant development, relying on experience, to efficient adjuvant development based on evidence. In our research, we use the gene expression profile to predict the adjuvanticity and safety. And the adjuvant database we developed, which is the foundation for data-driven adjuvant development, has been developed. And this paper is now in revision, so I hope this database is going to be open to public soon. And integration of the adjuvant database with other gene expression profile databases, here, OpenTG-Gate, the toxicogenomics database, will enable in silico screening and early safe evaluation and adjuvant candidates. By this approach, I expect that the screening of adjuvant candidates can be faster and easier. And of course, for that, we need to collect data, but now we have a lot of gene expression profiles, and some of them might be useful. And also, when this approach is established, the community makes effort to collect the data to make this and introduce in a society to accelerate adjuvant development. So let's move on to the second topic, the AI or machine learning for drug discovery for rare diseases.
Why we want to use AI or machine learning for drug development? In this slide, I hope you can see the character. It's very small. This shows that the x-axis is the step in drug development. For example, here, assay development, screen to lead, lead to first, the first toxicity to FIH, phase 1 clinical trial, phase 2 clinical trial to get the proof of concept, and y-axis is attrition rate. It's surprising that at phase 2 clinical trial, attrition rate is 70%. So while developing drug candidates, pharmaceutical companies spend a lot of time, labor, money, and then from the huge amount of candidates, they select small amount of last candidates for drug development. But at the last stage of the development, that means at the phase 2 clinical trial, they check the efficacy as a drug in human, but they fail at this stage, 70%. It's quite huge. Why this is happening? This figure shows the reason why 70% of the drug candidates failed. And the top reason is failure to demonstrate significant difference from placebo in treatment effects. Simply, the drug candidates did not show efficacy in human, although they checked a lot in experimental animals or human-derived cells. Still, they failed to show the efficacy in human. This is very difficult situation for pharmaceutical companies. Why this is happening? We thought that in the early stage of drug development, experimental animals are used usually. Of course, we cannot use human in that process. But because of this, we select drug targets that can be effective in mouse or rats, but not human. If the drug target is not suitable to develop drug for human, then even after choosing the drug targets and development of the compounds or any other drug candidates is successful, still it works in experimental animals, but not human, because we failed to select the suitable drug targets. We need to select good, suitable drug targets in human, not experimental animals. So our idea is it possible to perform drug target discovery based on human information from the initial stage of new drug development? And here, human information, what we can use. We decided to use the clinical information and omics data from human. And we started the project. And in this project, the objective is to enable drug-driven drug target discovery of target diseases. Here, we selected lung cancer and idiopathic pulmonary fibrosis as target diseases. And then we collected clinical information and omics data. After that, by using this data, how we can select drug targets properly, for that purpose, we developed a new algorithms. And then once we get data and analytical tools, then we analyze the data to suggest the drug target candidates. So first, I'd like to talk about the databases of the target diseases. At NIBN, my team was responsible for idiopathic pulmonary fibrosis. It's called IPF. The IPF is not very not well known compared to the lung cancer, so I'd like to explain this disease.
At lung, there's a part called alveoli. It's like a small balloon, and the balloon is responsible for gas change, the O2 to the CO2 to O2. But this is like balloon. So if this part loses elasticity and get hard, it cannot exchange gas here. So when this wall part gets harder by the fibrosis, it's getting hard to breathe. That's called interstitial pneumonia. That's the general word. It contains many subtypes, and IPF is one of them. So for example, here, the interstitial pneumonia is shown here. And among them, if the mechanism of this disease is not known or mechanism is unknown, then it's called idiopathic interstitial pneumonia. And it has several subtypes. Here, the 7 types are shown. Here, the idiopathic interstitial pneumonia, and there are 7 subtypes, and IPF is one of them. And the difficult thing is that these subtypes are not clearly divided. That means the boundary is really fuzzy and sometimes overlapped. For example, here's one patient, and medical doctors found that the characteristics of this patient satisfies IPF and NSIP because it's the combination of the symptom, the characteristic symptoms between 2 subtypes. Then it's difficult to make a final decision. But by discussing medical doctors with different background, it's called MDD, they make a final decision. And according to that diagnosis, the medical doctor decide how to treat the patient. But for some subtypes, steroid can work. Once the steroid drug is administered to the patient, it works quite well, and the prognosis is quite well. But for some other subtypes, steroid is not recommended to use. IPF is one of them. In case of the IPF patient, steroid doesn't work or even not recommended. Also, it's more frequent and difficult to treat. Currently, the clinical trial is ongoing, but still in the market, there are only 2 drugs available for IPF patients. And both of them are anti-fibrotic agent. That means these drugs can slow down the progression of fibrosis. But fibrosis is not reversible. It's irreversible. So once the fibrosis is going on, then that part cannot be back to normal anymore, at least for now. And its prognosis, it's different according to the report, but the 5-year survival rate is reported to be 30% around. So it's quite low. So IPF patients need novel drugs. That's why we chose this disease in this project, although we totally understand that this difficult, challenging approach. So for the data-driven stratification of interstitial pneumonia, what we did is the clinical information database. We collected clinical information and the omics data. And our questions were, can we identify IPF patients in a data-driven way? Separate IPF patients and any other subtypes for which steroid can work. And also, even among IPF patients, there are several types. For example, for this patient, the available drug works. But in case of another IPF patient,
because of the strong side effect or less efficacy, the drug cannot used. So there are several subtypes. So can IPF patients be further divided into subgroups? This is called patient stratification, and this is the very important idea for drug development and also the medical area as well. So for this, we collected data from patients with interstitial pneumonia, including IPF, and also those who are diagnosed as having no organic respiratory disease as a result of the examination. So they are treated as healthy subjects, although they are not perfectly healthy, but at least they are not interstitial pneumonia patients. And we collected serum from these volunteers. Also, we received the clinical information. That data is obtained almost the same or a similar timing of this blood sampling. The clinical information includes medical record, CT images, and the CT image reading findings, and blood test values, basic patient information, and initial medical questionnaire. From the serum, we collected a very small capsule called exosome. Do you know exosome? Raise your hand if you know exosomes. Oh, so the exosome contains many types of biomolecules, such as the DNA, RNA, proteome. And in case of the respiratory diseases, we already know that the proteins inside exosome reflects the status of the lung. So that's the reason why we chose extracting exosome. And then we performed the proteome analysis to detect the proteins inside the exosome. For this approach, we used DIA, the data independent acquisition method. So we could by this approach, we could detect more than 2,000 kinds of proteins and used this data. And in order to use the medical information, the pre-processing can be a very big burden because the data type is quite different. For example, here, the medical records. At first, we needed to manually extract the information from the medical information, but it can be very burden. And also, the phrases or words the medical doctors use can vary depending on the medical doctors. So we made a template here, and we asked medical doctors to select the words they want to use. By this, the words or technical terms used in this data are uniform, and that can be more data analysis friendly format. And also, in case of the CT interpretation report, it's written in a natural language here. Currently, the LLM is widely used, but at that time, LLM was not available yet. So we used the canonical natural language processing to extract the knowledge or term from this natural language. For example, in case of the CT interpretation report, it says, for example, the honeycomb lung is observed at the bilateral lung leaves and so on. Or sometimes this characteristic is not observed. So simply choosing the technical terms doesn't work because by that, we deduce whether it was observed or not observed. And that characteristics was observed in which area. These three information should be linked to use the information properly. So we extracted these three information, the characteristics, location, whether it was observed or not, or suspected. These three are linked together,
and then extracted from this natural language. In case of blood test data, it's the tabular data, so relatively easy to analyze the data. That means it doesn't require hard pre-processing, but it contains a lot of missing values, so we needed to think how to impute. But in case of the clinical information, the machine learning techniques doesn't work, because if the missing value appears at random, then machine learning approach can be promising. But why that part is missing depends on medical doctor decision. For example, for this patient, this blood test is not necessary for this diagnosis or deciding the treatment. So no need to do this test. That's the basic reason why this part is missing. If that is the case, for example, using the representative values from the healthy control may work, or the imputation from other similar patients may work. So for each values, we needed to decide how to impute or whether we use or not. So after such a burden pre-processing, we obtained the data as shown here. The number of samples for preliminary analysis was over 600, and the number of values from electronic health record was 53, and from the blood test, 171 items. And from CT image reading report, it's quite a lot, more than 6,000. That's because it's very sparse, because we extracted the information from the natural language. The three informations are linked. So the combination can be quite huge. So although the number of items is quite huge, it's very sparse. Next, how can we utilize such data to predict or suggest the drug target candidates from this data set? What we want to do is patient stratification for interstitial pneumonia patients to detect the IPF patients. Here, the aim to develop drugs that works as expected for disease subgroups. In our case, IPF patients, or some of the IPF patients who satisfy some rules. In such cases, the unsupervised learning approach, including clustering, can be used. But there are drawbacks. At least for our approach, clustering didn't work. This is the reason. For example, here, there are 3 patients, and patient 1 and patient 3 has similar symptom. And what I want to do is to detect the items from the clinical information that are linked with these symptoms. In our case, here, the item 3 and item 6 are supposed to be linked with this symptom. But in case of clustering, global similarity is used to make a group. In this case, at a global similarity, the patient 1 and the patient 2 are expected to be in the same group. But by this, the patient 1 and the patient 3 are going to be assigned to the different group. We lose the information, but which items are shared between them. Also, the clinical information contains the discrete values and continuous values, both. And in case of clustering, the choice of the distance matters a lot. But when the data types are mixed, the distance, choosing the proper distance is not straightforward, although there are several proposals for these cases. Then, in reality, what is done for patient stratification? This is not
data-driven approach. But in reality, what is done? The biomarkers are used. For this case, the patients of cancers here, the 5 cancer patients, and from them, the biomarkers are determined, biomarkers A, B, and C. And the patient with high A, B, but low C, this one, the blue groups, it is already known that these patients have a worse prognosis but benefit from treatment X. On the contrary, for the patients with low A and B but high C, the yellow group, it is already known that these patients have a better prognosis but benefit from treatment Y. Once this fact is known, then we can determine the amount of A, B, and C. But the problem is, how can we know that we can divide the patient into such groups? And how can we detect the biomarkers that makes this possible? Especially in case of the rare diseases, the IPF is rare diseases, the intractable diseases. As I said, it's part of idiopathic pulmonary interstitial pneumonia. So mechanism is unknown. In such a case, we don't have enough information about which molecules are important in that disease. In such cases, it's difficult to find the proper biomarkers that enable patient stratification. So in order to make the data-driven approach possible, we developed a new algorithm called subset binding. And what is done in this algorithm is that once the clinical information and omics data, for example, protein, then it outputs the rules like this. For example, if A and B are high and C is low, then these patients tend to be here. The prognosis tend to be worse, but treatment X tend to work. This is actually what we want to do. And once we get this information, then we can know that how we can stratify patient and also which molecules we should focus on. In this case, A, B, and C are important for patient stratification. They can be good candidates for biomarkers. And also by inferring the mechanism why this pattern occurs, then we can suggest the drug target candidates as well. I don't go in detail about the algorithm, but for this, we use the association rule mining. Have you ever heard about this association rule mining? Yeah, this is the canonical one. For example, here's a shopping list. The first customer bought bread and milk. The second person bought bread, diaper, beer, and egg. And from this data, first, we detected the items that tend to be bought together. This is called frequent item sets. And inside frequent item sets, detect the patterns. For example, the customer who buys diaper tend to buy milk together. This is called association rule. In our case, we have two types of data, clinical information and omics data. It's like collecting the shopping list and also the characteristics of the customers as well. The first person bought bread and milk, and this first person, it was the female kid and came to the store by bicycle. And from these two data, the frequent item sets were detected like this. The milk and the diaper tend to go together, and the male customer tend to be adult. And then, not inside the frequent item set, but rather among these frequent item sets, we detect the association rule mining, association rule like this. The person who bought milk and a diaper tend to be
male, and adult. Our algorithms are a bit more complicated because we need to handle continuous values. So actually, we used fuzzy association rule mining that enable us to handle continuous values. And also, we modified the algorithm a little bit more because in such case, the output tend to be, for example, if the person have average salt intake, then this person tend to have average blood pressure. That is not informative at all. What we want to know is, for example, the person who tend to have higher salt intake, this person tend to have higher blood pressure. It's like extracting the irregular patterns, not average. We are not interested in average patterns. So to enable us to do such cases, we modify the algorithm, but that's the idea of subset binding. Then, now we have data and algorithm. So we analyze the data. We have the serum exosome proteome data and also clinical information. And these two data sets were input to the subset binding. And then we get some output from this data. So here's the example of the output. I didn't need to hide this protein A, B, C. The preprint is available online. So if you are interested, you can check it out. For example, here, this is the terms from the CD image interpretation report. The pleural fluid, negative, and this area should be the location, but in this case, none. And honeycomb lung, positive, lower lobe bilateral lungs. The traction bronchiolitis, positive, lower lobe bilateral lungs. The reticular formation, positive, lower lobe bilateral lungs. Interestingly, they are the typical characteristics in IPF patients. And these characteristics or patterns are linked with the proteins. By such analysis, finally, we detected the 7 core IPF-related proteins. And we checked whether these findings are fit to the already known information. We checked the protein characteristic presented by the patient stratification AI, and the proteins have been suggested to be associated with fibrosis, but no association with IPF has been reported. So it's novel, but some of them are actually known to be involved in fibrosis. And proteins with lung inflammation and interstitial pneumonia are included in the phenotype of knockout mice. And all of these proteins are associated with certain pathways. That's interesting because if the proteins are selected at random, there are less possibility that they are working in the same pathways. But actually, the 7 proteins, the IPF-related proteins, are on the same pathway. That means it is not selected at random. And also detected association with non-fibrotic mechanisms, such as target molecules of the antifibrotic drug nintedanib. I said there are 2 drugs for IPF patients on market, and one of them is nintedanib. And nintedanib, in case of nintedanib, the target molecule is already known, and that one is included in our output. So in order to validate our result, we performed some experiments, and I don't go in detail about the experimental part, but for example here, from the lung cancer patient that has IPF both, by surgery, the lung part is taken. And by these samples, we checked whether the proteins we detected were actually changed in the area of fibrosis. In case of the interstitial pneumonia, it is not common to
remove this fibrotic area by surgery. That's why we selected the lung cancer patient that has IPF as well. And here, this is the Mason trichrome staining. That means the fibrotic area is colored in blue. And this is the fibrotic area, and this is the normal area. As you can see here, the fibrotic area is blue compared to the normal area. And this one, this is the immunohistochemical staining. And the brown part represents the proteins we detected by our analysis. As you can see here, the fibrotic area has more proteins we detected. And this is the pathway analysis, because we want to know that which molecules are promising to control these IPF-related proteins. And here, they are the proteins we detected by our analysis. And several tyrosine kinases are detected to control these proteins. So these tyrosine kinases can be candidates for drug target. And then, interestingly, the ponatinib, as the drug for leukemia, can control the activity of these tyrosine kinases. That means if our hypothesis or the result is true, then the ponatinib can be used for IPF patients as well. And we validated this experiment and showed that the ponatinib can inhibit the event called EMT, epithelial mesenchymal transition, which is known to be important in the progression of fibrosis in IPF patients. Ponatinib can inhibit EMT. So our future prospect is that in case of the rare diseases, we have less hints or information to find the drug target or the drug development. So we need more hint to accelerate drug target discovery or drug development. To enable this, we collected the human information, clinical information, the omics data, and then analyzed to get more hint from the data. And we believe that this approach can be applied to any other diseases, especially this approach can be promising for rare diseases, which we have less hints. And also, in our case, we used city image interpretation report written in natural language, but it would be better if we can use the city image directly, because in the interpretation report, medical doctors wrote it, and the amount, or it may not be good to say, but some medical doctors write quite small amount, but some other medical doctors wrote a lot. So it depends on medical doctors. That matters a lot to obtain the information from the interpretation report. We don't want to miss anything from the city image. If that is the case, using the city image directly is promising as well. And in order to utilize city image, Dr. Doi, he is a researcher at my team, developed an algorithm to quantify the lung fibrosis. In case of the image processing, the CNN or the vision transformer approach is really getting popular. But in case the rare diseases, we tend to have less data. So it can be a big problem in a data-driven or machine learning-based approach. So we didn't choose machine learning here, but rather he chose the homology profiling. For example, here's the normal area, and here's the tumor area, and the size or the location of the cells tend to be different. Here, the three cells are contacting each other, and it can be counted as one. And there's a hole
the white hole, so it can be counted as 1. And in case of tumor, the many small cells are contacting each other randomly. And here, the black part can be counted as 1, but white hole can be counted as 4 because 1, 2, 3, 4. And when we have 3D image like this, we can put threshold to make this convert into completely white and black, like this one. And when we change the threshold to convert the data into white and black, then the count of this one, the black part and the white part, the black one is as represented as 0, B0, and white whole number is represented as B1. It can be changed like this. And by using this profile, he successfully showed the level of fibrosis like this without using machine learning. And now we are planning to use this method to use the 3D image to pick up where the fibrosis is occurring and how severe the fibrosis is. And today I talked about 2 topics, and in this project, many researchers are involved, and I'd like to thank them by showing this slide. Thank you very much for your attention. Thank you. That was a lot of new information, at least for me. I thought it was very interesting, the target discovery thing. So I'd like to know more, like, what's your hope towards being able to use existing medical databases done for other purposes, and how to repurpose that information to like try out kind of like hypothesis mining kind of a thing, like, would this work? Would this work? What are your plans on it? Thank you very much for your question. Actually, that's what I wish is, especially for the rare disease patient, they have less chance to know what disease they have. And if it would be more easy to find a similar patient with their symptom, and then what worked for this patient, then they can know which treatment can save their lives and which medical doctors have the technique or equipment. So by finding the similar patient easily, they can have the access to the better option to cure their disease. That's what I want to do. And for that purpose, the problem is that probably, especially in Japan, the format of the clinical information is not uniform. That means they have their specific format, the template of the clinical information, and they are making effort to make the prefixed format to enable the integrated data analysis or merge the data. But long time passed, but they are not successful because big hospitals have customized template. They don't want to change because they made a lot of effort to make the template better and better. There are many big hospitals, so they don't want to follow other big hospitals. So by this, we are still struggling to integrate the medical information among different hospitals, but they are working for that right now. And once it's done, it becomes easier for patients to look for the similar patients, and that's my hope. Thank you. Hi, thanks for the talk, very, very interesting. I wanted to know a little bit more about the database that you show on the first part. The adjuvant. Yes, I think so. I would like to know a little bit more about what
what information you have? What is the data that you have there? Here, so we have microarray data about the messenger RNA and also microRNA and blood cell counts and blood biochemistry tests. And we also have the change in body weight and the weight of the organs collected and so on as well. Okay. And another quick question. It's very multidisciplinary work that you are showing because it has a lot of clinical and biological, and then this artificial intelligence part is very mathematical. So how does your work, your team works with this? Do you have special teams for each part of this? Or? Thank you very much. My team is actually working on the dry part. That means the data analysis, the making new algorithm, and so on. But my collaborators collect the data by performing experiments and so on. And we are also collaborating with medical doctors, and they collect the clinical information, and also they even try to spare time to make the structured clinical information for data analysis. So it's the huge network among the researchers and medical doctors with different backgrounds. Thank you so much for your presentation. It's so interesting, and I have many questions. First, about your adjuvant database. So can you use reported adjuvant? So my question is there any way to use the database to develop new de novo adjuvants with new structures, and instead of use only array reported adjuvants? And if we you think include another omic data like epigenetic marks would help to improve the strength of the model? Thank you very much. Especially for the small chemical compound, now it is getting popular to predict the characteristics from the structural information, like smiles and so on. But in case of adjuvant, that approach is difficult because the variety of adjuvant is quite huge. The smallest one is alum. It's the aluminum sodium, the aluminum ion. So it's just ion. But the biggest one is more like lipid bilayer capsule, and inside different type of adjuvant is included. So it's the combination and also the capsule. So how can we evaluate the structure of this such adjuvant? It's really complicated. And also, in case of the small chemical compound, we already have huge amount of chemical compounds that has, for example, the druggable ability or the side effect information and so on. But in case of adjuvant, still the number is much, much smaller than the chemical compound. So although the chemical space, they are not chemical anymore, but the space to be explored should be bigger, but the information is much less. So the prediction by using the structural information is much more difficult compared to the small chemical compounds. And in our case, we use the transcriptome data, and the epigenetic information can be usable as well. But so far, we don't know how, in general, adjuvant affects the epigenetic events. And also, for example, the DNA methylation might be good candidates, but histone modification is not, because the quality of the histone modification, for example, the ChIP-seq and so on, largely depend on the quality of the antibody used in the experiment. And also, the batch effect tend to be bigger because of the
antibody-used experiment. So far, probably thinking about making the batch effect smaller and obtain the stable experimental data, transcriptome is one of the good candidates, one of the good options. And I see you have information about microarray, about mRNA and microRNAs. Did you already analyze the interaction between mRNAs and microRNAs? And what did you find? Actually, we did. And for example, here we predicted the liver toxicity. And among one of them, we predicted the liver toxicity. And from the same sample, we analyzed the microRNA, and the top ranked microRNAs are actually linked with the liver toxicities, such as MIR122, 5B, and so on. So actually, it's linked with the liver toxicity. And what we want to do is, if it's possible to find the microRNAs that are linked with the adjuvanticity, then we thought it would be good to screen the adjuvant candidates. But it seems that in case of the adjuvanticity, it's more complicated compared to the liver toxicity. And the last question about biomarkers, how could you identify the weight of any biomarkers? So in other words, how can you identify which biomarker have a much more impact than another biomarker when you find two biomarkers in, for example, in a disease patient, no health patient? You mean the first topic or second topic? The second topic. Second topic. By the subset binding approach, we detected many proteins that are linked with IPF characteristics. And I didn't show it, but for example, the example I showed was linked with the CT image interpretation report, but we also performed the data analysis by the combination between proteome data and blood test, or proteome data to tabular EHL data, and so on. And we compare the output. And we picked up the proteins that are overlapped between the different combinations. By that approach, we reduced the number of proteins to be focused. Thank you so much. Hi, very good talk. I like a lot. I am happy that you are here. Thank you very much. I have a question. Looking at the future, do you think that will be possible, like, to have a test, in the blood, in a blood sample, and then just looking for the proteins, specific proteins, to make a diagnostic of different diseases, even, probably if in the long time we have microRNAs or something like that. Do you think that could be possible? Oh, thank you very much. Yes, in order to make it possible, first we need to link the blood test or the molecular information obtained by blood to different types of data. For example, the clinical information or any other the modality of data. And by this, probably we can get which items to be focused and how we can use that information, for example, to help the diagnosis or to stratify patients to make a decision for treatment and so on. Then once such information is obtained, then we can get more information from blood or the liquid biopsy, such as saliva, urine, and so on. Then that would be very helpful to reduce the burden on patients for testing.
We have an online question. Thank you first for your very interesting presentation. How we can use AI to propose better treatment for people with IPF? Here, we use machine learning to extract knowledge from the data rather than make the prediction. But here, we could detect proteins that are linked with IPF characteristics. So I hope they can be a good biomarker candidates. And actually, I didn't talk, but we found several proteins that are linked with honeycomb lung. Honeycomb lung is very typical in IPF patients. It's like the lung is making a honeycomb-like shaped. It's quite typical in IPF patients, and we found some proteins, and they can be used for the prediction of IPF patients. So make it happen, we need more validation by experiment, but we have some hints for that. Thank you. No more questions? Okay, then I want to thank Dr. Thank you very much. Yayoi Natsume for coming to Mexico to give us this talk. And we hope to have she in the future for future conferences. And thank you very much. So we give you a recognition and this small present. Thank you very much. Bueno, pues ahora ya va a ser break coffee, and then also if you want to go to eat. Bueno, entonces, bueno, ya ahorita podemos tener un pequeño coffee break y si quieren platicar con, sí, y la comida, ¿no? Pero si alguien quiere tomar un cafecito o algo, y la comida, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y los que están inscritos en el curso, pues nos vemos a las 2:30, ¿sí? En la biblioteca, en el tercer piso. Muchas gracias. Y supongo que van a venir por ustedes, ¿no? El transporte o algo. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Ok, gracias.